Moltes gràcies per dues presentacions magnífiques que fiquen moltes qüestions, que proposen moltes coses, que ens fan dudar del museu. Com n'hi ha dubtes, m'agradaria obrir al públic les qüestions. N'hi ha qüestions per Joana, Fàtima o per les dues a la vegada? Per allà, no veig, però... Yeah, hi, my name is Dan. Pero hablo en inglés porque la pregunta es en inglés. You were talking about that now in the Q&A, you could say a bit more about your career perspective and your career theories. I'm quite interested if you could briefly tell a little bit more. Thank you. All the stuff about queer space-time that I left out? Sure. I tried to be brief, though it's not really possible, I think, if you want to make a lot of sense. But basically, the idea of time that we have, and I'm just following Johannes Fabian more or less on that, is one that has been naturalized very much, right? Time is linear. It's now 8:16 p.m., and that's just a fact. But of course, that's a social construct that has to do with this hierarchy of binaries that I talked about. For example, my iPad just says it's 2:16, because I came from the US yesterday. So which time is real, we don't know, but we have a social convention, and to undo this convention is very hard, because it's one of the most naturalized things, as is this relationship between space and time, right? This absurd idea, really, that you think you have people who live right now, but live in different time zones. And I gave you the example of Africa, this idea Africa is still in the Stone Age. Another example would be the claim that Muslims in Europe live in the Middle Ages. And that's not the Muslim Middle Ages, right? This is the European Middle Ages. So the idea is there's a timeline of progress, and Europe is always on top. And other cultures can only live along this timeline. They can't have alternative time. So the idea of queer time and space is one that thinks time differently. And that's also, of course, a model of time that you have in indigenous cultures, right? The idea that past, present, and future do not exist in this linear timeline, but at the same time, or in an order where the past might happen before the future. And that's a model that, as I said, is very different from how we have learned to naturalize time. So it's hard to unimagine our timeline and think of this other timeline, but I think there are some examples for that. And one is this idea of heterotopia that Foucault first introduced as something, as heterotopia, as a space that collects things or people that don't make sense. And one of his examples, of course, was a psychiatric clinic. But you can also understand heterotopia, it's all the spaces that are created by people who are already there but don't make sense. And of course, the tangible example of that are Europeans of color. The idea that you can be Black and European, Roma and European, Muslim of European, is something that is still very illogical for many white Europeans. And you can see that in part, as I said, by the rise of the extreme right across Europe. So what do you do if you embody this impossibility? You have to create a kind of space where your existence makes sense. And that would be a heterotopic space, because a utopia is something that you imagine for the future, so you know how you want it to look like. A heterotopia is something that you can't imagine, but it's already there. So this kind of paradox I try to capture with the idea of queer space-time. And I think that already
was a long answer, so I'll stop now, and I hope it makes a little more sense, but I also plan to put it in writing, and then you can read about it. Tens més? No? Hi ha ninguna? Sí. Si no hi ha cap pregunta, potser per animar una mica. Sí, jo tenia una, de totes formes, si no n'hi ha ninguna. No n'hi ha ninguna? Tu tenies? Ah, ok. Jo tenia una pregunta per les dos, i era perquè heu parlat tant i una i una altra d'arxius, de pràctiques psiquiàtriques on sociabilitat, acció, discurs, organització institucional estan inseparades, no estan separades. Heu parlat, sobretot Joana, de l'absorció de certes pràctiques en col·leccions, en formes museístiques. La pregunta és, aquests dos tipus de pràctiques dels quals heu parlat, un tipus d'arxius, un tipus de pràctica terapèutica, té cabuda en el museu? Té cabuda temporal, tal vegada, com un lloc, una plataforma per a fer una altra cosa? És possible, diguem, introduir-se en el museu i canviar-lo radicalment? Jo penso que sí. Penso que sí, però que és molt difícil que pugui tenir lloc aquest canvi de relat en col·leccions patrimonials. Les col·leccions patrimonials sovint no només conserven objectes, sinó que conserven relats. L'exposició Tosquelles, que vam organitzar amb el Carles Guerra, podia obertament plantejar el debat de l'art brut en una institució com el CCCB o el Museu Reina Sofia, en el qual no hi ha un desig de mantenir un relat sobre l'art brut, perquè no són espais que preserven una col·lecció d'art brut, mentre que l'exposició Tosquelles al Museu Les Abattoirs de Toulouse i en el Museu de Nova York, a l'American Folk Art Museum, ha estat un problema molt greu. És a dir, que no podíem explicar obertament perquè tothom ho entengués, havíem d'explicar en les cartel·les entre línies perquè qui volgués ho llegís i qui no ho entengués, doncs millor que no ho entengués, que aquesta experiència col·lectiva de la qual parlàvem posava en entredit, posava en qüestió el concepte mateix d'art brut. Per què? Perquè aquest museu de Nova York i aquest museu dels Abattoirs de Toulouse tenien tots dos una col·lecció patrimonial d'art brut. Els Abattoirs, per exemple, tenien partenariat amb el Centre Pompidou una col·lecció d'art brut de Dubuffet i no volien que oposéssim aquests dos debats. Llavors, clar, l'opció que queda, Manolo, la teva pregunta és, podem fer la crítica de l'art brut en centres d'art contemporani que no tenen col·lecció patrimonial? Això també és un problema, no? O sigui, sempre estem fent la crítica en el lloc on aquesta crítica és una mica inofensiva, d'alguna manera. Què podem explicar perquè aquests espais... Avui, quan si aneu a la col·lecció de l'art brut de Lausanne o aneu a altres museus, si aneu al Centre Pompidou, el Centre Pompidou va rebre fa 2 anys una donació de 1.200 obres de la col·lecció Bruno Ducharme, i en aquesta col·lecció hi ha obres que venen de Sant Alban. Si aneu a veure aquestes obres, doncs veureu que se us diu que tal i tal malalt va tenir una crisi d'esquizofrènia, etc., i va elaborar aquestes obres en un moment de bogeria creativa, de crisi creativa, de depressió creativa, i mai se'ns parlarà de l'experiència col·lectiva de Sant Alban. Què hem de fer? Per mi, aquest nou espai que s'obrirà a Sant Alban, en aquest espai de la Losera, on va treballar el Tosquelles, és una mena de laboratori en el qual podem assajar potser un espai artístic i de memòria, allò que deia de història per una banda, història amb H majúscula, i pràctiques artístiques, és a dir, implicant artistes potser també,
sense que hi hagi una col·lecció patrimonial, però que plantegi debats sobre la restitució. Potser no hem de demanar que es restitueixin tots aquests objectes, però sí que siguin prestats durablement. Sé que hi ha gent que està a Cambridge que elabora el concepte de préstec permanent o alguna cosa així, o préstec durable o préstec infinit. Buscar també com podem introduir la crítica del concepte de propietat en aquest procés. No sé si et contesto. Sí. Fàtima? Yeah, I think it's possible, maybe with the concept of non-reformist reforms that I mentioned earlier, because museums are part of a larger system that I don't think can be improved. It has to be dismantled, but I'm saying that as someone who's a professor at Yale, so I will say that I think that museums are the site of more experimental processes now than universities, especially universities like Harvard and Yale, which own so much stolen property, because they also create the narratives, right? The universities continue to create the narratives that justify their power and their refusal to admit their role in this exploitative structure. So I don't think that museums as they are worth saving, I'm sorry, but probably more so than universities as they are. And I think even if we want radical change, we have to get there somewhere. And I do think that it, of course, makes sense to try these non-reformist reforms in spaces like museums. If we don't think like the Multaka project that we are solving anything, that project is not bad, but it does not solve anything. It just makes the creators feel better. And that's a general problem with humanism, of course. Thank you. Mabel? Perhaps continuing with this, and then otra pregunta, Joana. But continuing with this, the question is, because right now we are facing to a multiplicity of narratives, in a way, and obviously the question of anti-colonial, anti-patriarchal is on the table, let's say. But how projects than the one you mentioned face the inner structures, for example, of archiving? How does the question of going through some narratives can be pointed or thought with the same tools, or we need to change the tools? Or how do you face this question of tools and methodologies in this kind of project? This is one thing. The other question is, la otra pregunta es en relación a que en un momento también mencionaste cómo se muestran, ¿no?, los dispositivos de demostración, pero es que se trata de dispositivos de demostración o se trata de, o sea, cómo conciben, bueno, he visto la exposición, pero cómo conciben o proyectan posibles formas diferentes de trabajar con estos acervos, digamos. Si las hay. Muchas gracias, Mabel. Creo que, y un poco también para ir hacia la charla de Fàtima, cruzando un poco l'escenari postcolonial i l'escenari postpsiquiàtric on les cures estan com alhora amplificades, democratitzades i precaritzades, potser per fer la passarel·la entre les dues.
Una de les qüestions que no hem pogut desplegar del tot en les exposicions, però que es poden desplegar en les properes presentacions, és, per exemple, el vincle amb Frantz Fanon. Nosaltres avui Fanon sempre l'hem pensat com un escriptor martiniquès, pensador del colonialisme, etc. Però l'hem pensat, per exemple, molt poc com a psiquiatre. En l'espai de la cultura, Fanon gairebé no sabem res de la seva pràctica clínica i sabem que a Sant Alban, per exemple, què passaria si per explicar les pràctiques col·lectives a Sant Alban algú ens expliqués que Fanon, quan arriba a Sant Alban el 1952, acaba d'escriure el seu molt conegut llibre Pell negra, màscares blanques, on ell havia pensat la raça o la racialitat com un estigma i s'imagina aquesta metàfora de la màscara, perquè ell ve de l'esquema de Sartre, de l'existencialisme, i diu, per ser un home veritable, els homes negres s'han de posar una màscara blanca, han deixar de tenir un cos negre i de ser negres. Quan treballa amb Tosquelles, Fanon comença a abandonar aquest concepte de l'alienació racial com una màscara que t'has de posar, igual que amb la bogeria els bojos s'han de posar una màscara de l'home normal o de la normalitat, i comença a aprendre una altra cosa que més tard apareixerà en l'obra de Fanon, que és el camuflatge, i que ell diu que ve de Tosquelles. Tosquelles, amb la cita que us he mostrat abans, diu: nosaltres, una de les feines que fèiem amb els malalts és mostrar-los que en públic no s'havien de fer els bojos. Si no hi havia gent que no podia entendre el patiment i el malestar social, doncs no s'hi havien de mostrar com a bojos i havien de camuflar-se dins de la normalitat. Fanon, després de deixar Tosquelles, Fanon treballarà 16 mesos, durant gairebé un any i mig, a Sant Alban, fins al novembre del 53, i marxa després a Blida, a l'hospital de Blida, Joinville, a Algèria, just en el moment on està a punt d'explotar, a començar la guerra d'Algèria, d'independència, i allà Fanon ja no parla de màscares, ja no parla d'alienació, i parla de com les dones àrabs, quan la policia francesa les veu vestides de dones àrabs, es disfressen de dones europees. Es treuen el vel, es posen talons, es posen mitges, etc. Quan els soldats francesos han entès que aquestes dones eren àrabs camuflades de franceses, es tornen a posar el vel i amaguen les armes a sota del vel. Això és una estratègia de camuflatge amb una identitat que nosaltres anomenaríem avui performativa, que Fanon ha après en algun moment entre el 52, quan fa Pell negra i màscares blanques, i el 54, quan ja està a Algèria. Doncs què passaria si quan anem a veure uns objectes d'art brut, de cop ens expliquen que allà va canviar alguna cosa amb una teoria política que avui ens permet pensar el colonialisme, la màscara, l'alienació? És a dir, jo seria partidària d'explicar en un museu una sèrie d'històries, d'altres històries o de contrarrelats de les històries que formen part del nostre imaginari col·lectiu. Com fer-ho? Jo miraria de treballar amb artistes, com deia, justament perquè el rol de l'artisticitat quedi també desplaçat, perquè justament quedi posat en valor. In some ways, I think the backlash that we have right now is because of the multiple narratives, right? Because this one master narrative has been successfully challenged. So there's a huge panic because we don't know what will replace it. And decolonial theory works with the concept of pluriverse, so the idea that there is not one master narrative that explains everything, but various related theories that you can use to explain some things. And queer theory, in particular queer of color critique, works with the idea, the ability to hold the incompatible. So I think that's a strategy that this archive uses, and that also comes out of the experience, right? Of the experience to embody something
that is incompatible with the dominant logic. So it's not theoretical necessary, but related to the fact that the camouflage, the performance is something that as a minoritized subject you have to do as a survival strategy. So it's a way of theorizing that practice. And I think that their challenge is legibility, right? Because you have to be able to translate what you're doing in a language or into tools that are familiar enough for people to use them. So it's a kind, I think the important thing is to be able to deal with the unknown, to do something and not knowing what the result will be, and not only being okay with that, but sticking to that model. And that's very hard because we have naturalized ownership very much. So to do something without owning it is very difficult. But I think that is something, and I don't want to idealize it. The process of the archive is very difficult, but also very interesting because we have to think about everything, right? We call it Archive of Black Europe. What is Black? What is Europe? We don't have a definite answer, but what we do is we say, well, this is our answer, and it's not better than others, it's just the one we're working with, and if you start working on this, the answer might change. So this openness is, I think, the best answer I can give you. Okay. El deixem així, i moltes gràcies a tots. Thank you, Fàtima. Gràcies, Joana. I ens veiem demà a les 9:30. Gràcies.